Hello friends, welcome to VRR tutorials once again. Welcome to this English vocabulary build-up session. ఇప్పటిదాకా జరిగిన సెషన్లో మనం మొత్తం 545 ఇంగ్లీష్ పదాలని నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు జరగబోయే సెషన్లో ఇంకో 5 పదాలు మీకోసం. The first word will be horn. H-O-R-N, horn. కొమ్ము. Buffaloes have big horns. గేదెలకు పెద్ద కొమ్ములు ఉంటాయి. Glass. గాజు. Don't break the glass windows. గాజు కిటికీలను పగలగొట్టవద్దు. Grave. సమాధి. His father's grave is in the old cemetery. అతని తండ్రి యొక్క సమాధి పాత శ్మశాన వాటికలో ఉన్నది. Hill. కొండ. Jack and Jill went up the hill. జాక్ మరియు జిల్ కొండపైకి వెళ్ళారు. హోప్. HOPE, హోప్. ఆశ. ఐ హోప్ దాట్ వీ కెన్ బి గుడ్ ఫ్రెండ్స్. మనం మంచి స్నేహితులుగా ఉండగలమని ఆశిస్తున్నాను. ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న పదాలన్నింటినీ ఇంకొకసారి రీక్యాప్ చేద్దాం. హోప్, ఆశ. Hill, కొండ. Grave, సమాధి. Glass, గాజు. Horn, కొమ్ము. డిసిపల్, శిష్యుడు. కస్టడీ, అదుపు. ఇంటరప్ట్, అంతరాయం. ఫార్చునేట్, అదృష్టం. కాన్సిక్వెన్స్, పర్యవసానంగా. బిజినెస్, వ్యాపారం. అగ్రీడ్, ఒప్పుకొను లేదా అంగీకరించు. బల్కీ, లావుగా లేదా పెద్దదిగా. అసోసియేట్, సంబంధం కుదుర్చుకొనుట లేదా సహవాసం చేయుట. బ్రేవ్, ధైర్యము. అబ్సెంట్, హాజరు కాకపోవుట. ఫెయిత్ఫుల్, విశ్వాసం గల లేదా నమ్మకమైన. ఫేమస్, కీర్తి గల లేదా ప్రసిద్ధి చెందిన. బిగిన్, ప్రారంభించు. బ్లీడ్, రక్తం కారుట లేదా రక్తం చిందించుట. హామ్, హాని. మెంటాలిటీ, మనస్తత్వం. మిస్యూస్, దుర్వినియోగం. డిసిప్లైన్, క్రమశిక్షణ. కంఫర్ట్, సౌకర్యం. ఒపీనియన్, అభిప్రాయం. అప్రిషియేట్, అభినందన. కాంట్రిబ్యూషన్, సహకారం. క్రూయల్, క్రూరమైన. సైమల్టేనియస్లీ, ఏకకాలంలో. హెవీ, భారీ.
బిలీవ్, నమ్మకం. ప్రొఫెషన్, వృత్తి. ఫెసిలిటీస్, సదుపాయాలు. షాటర్, బద్దలైన. అగ్రెసివ్, దూకుడుతనం లేదా దాడి చేసేతనం. చామ్, ఆకర్షణ లేదా మనోహరమైన. కమిట్మెంట్, నిబద్ధత. పిటి, జాలి. సపర్, భోజనము. ఆల్మోస్ట్, దాదాపు. డస్ట్బిన్, చెత్తకుప్ప. సిన్సియర్, నిజాయితీ. అబ్డక్షన్, అపహరణ. అగ్ని, వేదన. పెరిష్, నశించు లేదా మరణించు. బ్లాసమ్, వికసించు, పూచు లేదా మూక. పర్చేస్, ఖరీదు చేయుట లేదా కొనుట. అక్రాస్, అడ్డంగా. ఎలోన్, ఒంటరిగా.